Yeah, so on Scars to Stars, some Tanzania corner we have a corner all to ourselves. In the English here we are poor again. I'll say that not I'll say no they ask what they are turned is do. Hi guys, kamala mnungwathi nokamchofeni chomga Seya enswembe ngomsasaze walapha eMonti. Usuthetha ukuthi yasasaza. Sasaza chombe ngona ufuna that thing hayibo. Susheka. Ikhona la ntengiso yala. Introduction but introduction. Ikhona la ntengiso le yala nto mani. Andifuna ibiza la sepa la Washington. Like get promote about so. Yirento chombe yabo sakala mic lishomosha cause ngiqhela nibana zibigarana napha so in noma nibe kahle. Right be vibrant man right. Athini lona okay so it's so weird and awkward bangakwazi baxela izichaza ba phuma ingathi pha kwaza films ka small moza together together otherwise get from yami namhlanje sine interview sine interview nendure yabo intwana strong wrong intwana efake shades yabo ingathi asikose emdantsana ngishobona nawe abantu bangacinga engathi ngamapita njalo nathi sebhayi yabo selapha emdantsane sisekonene one of the biggest places lapha emdantsane yabo yethu sodwa etsoba i3 sipholile in fact no cameraman ungamlibala asanike usumi ngikhulu vele sibe naked bemandi nje belo hayi ucameraman akabonakala so yasani ngathi hey you yes but don't yam ne honestly that's note sine interview enswembo namhlanje ubhuti is all over social media yonke indawo nje nguye uyine story esi sad but siyafundisa inobana le show le sikuyo that's why lapha eGrotman ngabantu aba inspire shayo yabo uya inspire shayo yabo cause omnye umuntu ekudala wabayikaka yomuntu yabo omnye umuntu yabo yazi abantu abamnyama yazi abantu abamnyama uze baxole bomini kuxa emamele ingxaki zomnye umuntu athi yazi bengicinga bani yani ndindoda kulento kanti gowa sonke asuka yabo basona nimosha yabo angalungisi kanti kufuneka kunyanzelekile bakulungiswe yabo sinikwe i-challenges abemhlabeni basibe yabo siqine sibe grand yabo so that's why Grotman lapha ku Scars to Stars wonke umuntu unestory sakhe yabo not wonke umuntu akanayo excuse yoba a give up hayi umgowo uyaphela namhlanje never give up yanto that's let the Buddha introduce himself exactly. They are mass but ke chana kayibambe ku okay igama lami ngu Osiphe Sona Ncanga ndikhulele apha eMdantsane kwa 17 and so ndikhulele apha ndafunda eCrew primary school and then high school yami ngifundele Selborne so I was born and bred apha eMdantsane so I grew up under two happily married parents. I grew up under very comfortable circumstances. My mother was a teacher, my father was into business, so I have a very comfortable background, a very warm background. I'm not going to lie and say ndikhule ngisokola ayo fault yakho Joshua ayo fault yakho uthe ukhulele kwa 17 awukho suppose wena uthi ngwasemdantsane eMdantsane Heights so ndikhulele apho ke but people know me as Usozo. Sozo is my middle name. That's the name my father gave to me before he passed away in 2017. So it's a name I hold very close to my heart, El Gamalika Sozo. So that's the intro yam. So ngokubuya itakalani osakhulu sobaleka bangathi ku dusty streets zasomdantsane because akho dusty khona ithayodwa wena ithayodwa ne-speed humps nesikolo engapheli nje phela 17 ngoku akasaziwa nje ngabantu kwakuthiwa kuhlala otishara namagqwetha nentoni ngoku kuthiwa intakatho kwa 17 ndingabetha lighthouse I see awunjani sikwabani kwa 17 ukhola kwakho la kwawudlala ntoni like awuphinde ibhizi intoni kwa 17 konsiyanibuke thina njengoba nihlala kwa 10 u17 area enganjelwa ngombani jonga siya so kuba into kwa 17 uvela uqomba yo unrelated plate uqomba yo wow okay fine breakfast in bed okay sure yabo siphosa egoslos ngalong nina kwa 10 it's fine No, otherwise I grew up normal child. I grew up playing soccer. Ibhola ke isikakhulu. Sure.
and yeah ke rugby kube ke ndifuna kwisikole se-swimming pool ke ndandikwazi nokopa yayibona loo nto le ndandikwazi nokopa so ke yazi ke sisiya nokwanokofu konye kwanokofu pha yeah sebethi isigagapho pha so yeah I grew up close 17 ke and even kwayi-surroundings ke kwapha ke abantu pha babefunda town so fund sithatha i-contract kanye siyodroshwa i-town yabo so yeah that is NU17 basically because mna all this time bengicinga uba ngwaseBhayi because sidibene eBhayi udibana phi neBhayi ubhayi nathi yo elabhayi inyawo zinodaka abantu baseBhayi bayaqreba ikithinde elabhayi yo liyamginya umuntu uba uthanga poropopop so after I matriculated in 2010 ndaya ufunda Nelson Mandela University that's where I did LLB I did LLB pa Nansikeni NMU and then ndenza ndayigqiba and then I proceeded ke to i-Nantsiki masters am ndabe ke nayo nebusiness yam ye-sound ndandenziwe sound ne-staging nendoni so at least yayikhona ndandibanayo lo pocket money nje for uba xa kuphunywa yabo nje bonakala uba ndiyirhotmani yabo nje iqula ihlongo pizolo ngamagama aseBhayi ke lawo qula ihlongo pizolo hayi ndangena and ubuhleli ngekho week because wakwa-17 yeah so ke ndafika ndagrand pha so ndifundele ke ngoku kwela cala yabo so ndathi uba ndifuna ndingene ke ngoku noba hayi hamba Grootman how was PE was amazing I don't want to lie and ingakumbi ke kube bendisithi ndikhule under abazali benkonzo like mama bengumfundisi so pha ufika ubelala freedom ke ngoku yabo ubelala freedom ubona uthunyela ichweba yabo urelaxile yabo baxelela uba une-business yakho so la chwebe eda kule business ndiyobangena ke ngoku straight yabo so yeah it was a very nice environment bekunzima when it comes to iskela but ke hayi ke zange ndadomi ke kwase high school yabo so ndivele ndangena ndatyibilika ndabaleka yabo so I was able to balance social life yam kunye nesikolo so I was able to uba ndikwazi usibhalansisa ndikwazi upusha forward esikolo otherwise ngangena ke ngoku kule groove ke ngoku yaseBhayi yabo laa nto eBhayi lo mbatho qala uye lokishini kaloku ukhulele lokishini yabo so apha ekuqaleni uya kooma-central nje yabo central ya usiye ke ngokuba inquisitive ke ngokuba abantu longabikho ikasa kodwa ngenalo ikasa hayi ke naphile ke ndaqala lokuqalani yabo hayi ke ndahamba oqalane nochifu zonke mani eza ndawo zapha I think kwakusekho imenzi kulaa ndawo ine-Black Impala ngoku nemenzi ndandihamba so basically yeah man zayizindawo it's like wawuphapha mfethu yeah man and iwest ke ngoku during that time I was very fortunate because abazali must have been into business so basically kwi-second year yam my parents bought me a red GTI yabo kunyaka wami so because I was the only guy res on emoto yabo so you can only imagine ke ngokuba uyile second year ufumana imali per month petrol allowance nendoni so ke ngoku hayi ke nangumuntu ke ngoku uquqekasi ke ngoku uquqekasi ndiyajikeleza yabona siyaxa kule ndawo masingene into the story yabo xa ifika igqiba machine imoto masiye straight yabo xa ingena ngemoto bonke amathela aseBhayi ke ngoku like hayi so umncinci unemoto userez moto nemoto Jana, what happened? Give me the story. Mna kwade mdala. Ndayithengela mina. Nebhaki wawukhula ke wena. Yake ngomandlami ke ndayithengela ke mina so I can't really take credit for that. You know. So Mchana, yonke le environmental situation, life happened, things happened. Life happened. Yeah. So ngilomfana kumncinci ndiserezi driving this nice car. So you can only imagine, okay, but you attract a lot of attention, especially for me ladies. Especially for me ladies. And ke kwami ngihleli liciko yabo uthi xa uniphe gift yokwazi uthetha. So ke ngoku ezo combos ke ngokuphinde kudibana le combo by allowance yakhe iqini yonke into man yabo. Shushu. Ya yonke into senje udibene. Usathana uyamthanda umuntu onento yona. Yo ngoyena msebenzisayo. Usathana ungena ba. Ngoyena namsebenzisayo. So ke kafumaniseka ndingulomntu kumanesiya lokishini like shopping and changing girls going out drinking and all of that so ezana zobufana ke bendinotsho ke yabo not that it's a good thing but ke
Yeah, uyucinge ke yeah. Balo kutsho. No, uyucinga abazaxa besithi ke kawuye kuzula man. Uqonda yokhanimeni. Ubuqombe man bayixothisa. Banganibonisa leni lapha nino believer. Ubuqombe abantu ba delay social life yami yabo. So okay, it happened that kubeke ibhayile incinci. So you find that khona manje show yayithanda idlala kuthiwa ngo intersections. Okay. Yeah, intersection. So you'll find that there's a lot of that going on. Kubi ibhayile incinci. So ke ngoku ndihlala ke bhaya yaphela isinga lento imoto yamani ready imali mani moshakala mani funa ma 6000 mani kwathi kwathiwa endlini yayifondini ngoku hayi ayisehulakala ngo. So yaphela ke ngokusima yona then hayi ndaphela ndiqhuba nami nala database bendinayo yabo lezichomi nendombi. So what happened in 2017 klento yami ke I was into ladies ntoni 2017 I was invited to a 21st birthday party. I'm not going to mention names because abantu since yeah so mention yeah because I got consent forms yeah. So I was invited to 21st birthday party. And then I arrived at the 21st birthday party. When I arrived there with my friend. So sorry. So kasifike ngokuphayana. Sifika kumnandi. It was a lady lona ya 21st birthday. So there's a lot of ladies. Yabo kuyaselwa mabhaketi into lanto mabhaketi ikhula box inyama ngapha iselahleni. It was like environment grand kumnandi. So kuhlale kuselwe nginibe right. So ke ngoku mina when I arrived I realized bana hey kule party ndi-invite kuyo there are ladies up that I've had relations nabo. Yo, ladies, not even one. Yeah, it was more than one. Okay. Yeah, but it wasn't over a short period of time because the figure 2011 and this happened in 2017. So over a period of 7 years ke ngoku yabo. Noba ngonyaka une X5 or 8. Yeah. I cannot accept not deny. I cannot accept not deny. Silence, yeah. So I don't sit down and count. And you can never. Yeah. So okay, it happened that the kukho abantu that I've had relations nabo palapha kule party, and then it so happened that ukhona omnye ke ngoku that I saw ichomi yaba abantu that I've had relations with. So okay, sihlale ke kuselwe and then I qala ujiva ke ngoku yabo kusebo kunyuka ufuthu ke ngoku yeah yenyuka ke ngoku ufuthu sibini siyaqina yeah sanyuka ngufuthu endifike ke phansi oshaya ivusho phansi jive manje sozo yabo ndiyajiva kumnandi yabo yabo so okay aphele ke siza ke kumgela after lonto leyo and then ngoku after na approach mos bengafuna ukuya kuye kube ndigadiwe mo cookie hawks yabo cookie hawks apha yabo so ngqoma and relax so ke ngophele siza ke kwezonibulise yabe nqombe hey kudani lindile le chance benqombe hey ndilindile le chance xa isithi hayi ke ndaqala kanti ngiqalisa uthetha ke hayi ke yabo qalisa ukuncokola ke abuza baniza ntoni ndabe ndimxelele ke no man assistant lecturer I'm doing my masters in maritime law besithi oh wow yabo besithi bayisina commerce or something I'm not sure but nidibene business administration but she was like yo sifundile ntontoni yeah I'm so proud ntontoni yabo so yadibene incoko and then ended up kissing yabo and uyashesha yeah, no, not that they are shasha, but when you're chatting to someone and then one thing, it just happens. Yeah, it so happens. So after nzekile lonto leyo, kwafika izichomi zakhe, yabo zamtsalela ngaphakathi endlini. So kamake ndithe futhi kamani so I'm confused ba kwenzeka ntoni, but ndihlale pha ngaphandle because bendincedisana lapha emlilweni. Ene ngaphakathi. So ke ngiphinde ngihlale ke hayi ngihlala namajele kuyancokola kumandi as time goes aphinde eze ke ngokum ugirl then siphinde sincokole grand ndingabisabuza noba kondilibe noba beye wacalelwe endlini bengani noba kuhlambile noba befuna uncokola ngayo as girls so phinde eze kumphinde sincokole yabo hlale phezukwami then we kiss again then when we kiss again sicamke Brian stand so ke sikwi-view yomuntu wonke yeah everyone is watching then ke ngokuphinde ichomi zakhe ezichomi zakhe ziyi-2 yabo no uyi-1 phofu umtsalele ngaphakathi endlini so xa mtsala ngaphakathi endlini iphume le out yami ndifike naye apha yabo ibisithi i-out yami ba ye fundini uyatshiswa pha ngaphakathi nditshiswa ngandongo uthi no man kundiva apha istory ezi girls zithi kulona uba wena uyi-womanize ulala namantombi ntoni uyathanda u-chopping and changing women kwathini sesuka ulala nabo bonke ntoni all of that so I was like hey I know that there have been relations here and there but babathi bonke they were like 13 girls there bruh they were like 13
So I'm like, it's impractical, Londo leyo. Yabo, it's impractical. Yeah. So ke ngoku ndive ke story. So I remember choma mesithi ba, hey bra, ngathi ngoyeka man nedibene nalokho ndiyaboma niyavana. Just take a number then you can just chat some other time. Ngibe ngandiyavuma. Athe choma, hey bra ngigelele ukuthenza ngayo pha. Noma ngalahleka ifone apha, ungatrust Matonga konjo kuthiwe nazi noba zinaba o suspect number 1 suspect number 2 naba o accused yabo ndibe ngathi okay ndithi hayi bandiyavuma ngumjida amane show ndiqoma okay it doesn't really matter okay show ndiyavuma so ke ngokungena phakathi kwenza speech everything and then ndiphume phandle I think I was having a cigarette phandle phume phandle and then bese ndiyekile mos yonke lonto leyo phume phandle and then nje ndiphake outside was a sliding door abantu bangaphakathi so she's in full view, we're in full view of each other then chomi zakhe zihleli ke so sithi ababonanayo kule view ndime kule angle ndime kuyo yeah yabo sithi ababonanayo so sidibane ke eye contact and then ndiwinke and then ancuma phakame ke ngeze kum yeah phakameze kum they phakameze kum started kissing and then saye emotweni yabo and then that's where the deed happened emotweni then as during the action and then kwaphuma ichomi yakhe lebi manje imtsalela ngaphakathi waphuma caba uye wabona bengathi asikho soyithuke bese lani besithi zehawks begadile mos so waphuma ke ngaphandle and then xa iphuma phandle uyasibona ke emotweni yabo basibhiza emotweni and then I just heard someone shouting so uchomi luphumayo naye seka wanawa yeah we've had something in the past lo chomi so ke ngokwa she shouted ubana guys Oz is raping her yabo and then ke ngoku so ke ngoku mina I'm confused bangibala ushe xa ndiyabheka nguye yabo so ke ngoku confused ke ngokuba like izikhipani yabo befike ngabantu besenza speech ngaphakathi then people started coming outside the ladies yabo xa kuphuma ke ngoku nabanye aba yabo they like yo hey ukanti uzowenza lento apha kubone lanto so ke ngoku uzama uvula iminyango amtshana yabo nizama uzilungisa sizama uzilungisa nathi so ke ngoku uvula iminyango apha and then we half naked and then we literally embarrassed yabona no uthini yena okay lo embarrassed kaloko lanto ba and nolanto ba my friends told me about this guy bana lo mjita yabo but yena benana be inquisitive bana kubona nto xa umuntu exelelo ngomuntu qomba uyabawulu I think xa uxelele ngani kungona bakupushayo bana yeah I think it was something similar to that bangathi bakutshalela so mhlawumbe inquisitive ba lento nina yintoni lena caba kulo mjita inomona mhlawumbe inomona yabo so okay and then that happened and then then after that babeke ngoku besithi did you say no so I'm asking myself bana kutheni nizampushele kuba did you say no but lona beseyithethile bana Oz is raping her kubone why are you asking kodwa you had already concluded busewuthethile mos ba so ke ngintoni nithi ngathi ufuna validation esi statement usenzileyo you want you want validation and she was just quite like wayinga respond like she was embarrassed like wayithule qha avela kabahoya yabo so ke ngoku kuphela kuthiwa let's disperse pelili party and everything so I think a week or two later and consulate detective and then phela ndisiya ke ngondalala eseleni xa ndifika apha eseleni hey yazi hosh yabo hey ngazi nezinto yabo hosh yabo abesithi hey bras ndazinto yabo ndazinika so ndasetshwa I think I put up money kum I think I 80 rand phela ithathwa but I was like hayi bendisidala ndayiva ke izinto ndiyazi ba ziyenzeke izinto wrong and so nothing to cry over yabo so ndafunyanelwa ke ngokugqwetha then ndafumana ibail so now during this time like 2 years mana ndisiya court abazali bami bayazi ngalento only person that know is my brother and umakazi wami yabo because I was like as facts of this whole case as it's non-existent ndinalanto ba akho umuntu onogwetyela lento engekhoyo you get what I'm saying so ke ngoku namane ndattend i-court case and subsequently during that year my father died of a heart attack during that year I think it was in September I think by that time ebeseyazi ebengayazi ndiya apho ne that's why there's khona apho ndiyakhona at the time ebengayazi zange ndibaxelele endlini so after my father died of a heart attack then kwakwisifihlo it was lingering in my mind at the time into yobana if this had happened ndibaxelele ba kwenzeka lento
my whole family would have said that utata kusoleke nganxa lento. Do you get what I'm saying? So we are born about the connection that this whole thing has, even with family. Yeah, about the type of impact that it can have even on your family. Yeah, even with the relations in family, because if kwakwenzekile njalo akhona yaphinde be right, especially on my father's side. And umzali una kukhola nto like uba nayo na kwi ex lando leya, but imona semzalini yabo, like uba umntana kukude uyava noba ngakuxelelanga ba ikhona into khona lento, there's something yabo. So ke ngoku ndabe ngiqonda ba hey nyani, for me just attesting to the fact that hey zikhona ezinye izinto that you are going through things uqomba hey, especially xa umzali wakho ngumuntu omdala qombe let me deal with this, makangayazi umzali ngalento, let me deal, let me mandilikhwele qhina ndodwa yabo, mandilikhwele ndodwa. So ke sadly ke ngoku then kwenzeka I used to travel a lot. Yeah, boy, I used to travel. It's cases on. Yeah, it's traveling. Yeah, it's on the case, and then when you society Golden Key Society. So, but it's basically, I'll communicate no kelumboze and whatsoever that's in. We only spoke on the morning after, and then Klaviki man before this whole thing happened. Bendinga yaz most mbakukholendo and akathethino. So yeah, and then after London, once you go charge and then when you get bail, you're not allowed to communicate with the complainant. Yeah, but you're not allowed to communicate with the complainant. So yeah, low scenario. So okay, go the Fumanic opportunity, and then I traveled according to Golden Key Society. They invite in the top 15% performing students in university academically. So top 15% in university, you invite to be part of Golden Key Society. So I was the vice president. Yeah. So outside uyonwaba esikolweni wenza kakhulu still. Yeah, bro, like I balanced it up. From right ebantwini abanjengaba abadom njengaba no thing the week banambile pha ngeweekend yokonwaba uningafundi nina yena afika abhala ithetha pass yebo kodwa wesijiva so no yeah ayo abantu babelontsheka nyani hayi I don't want to lie, because I used to have my time your phone. That was even day before the poem. Ndifundile mina bevekini. Sendo ndiyakwazi ubalance out in. Umuntu abenalana bahama siyabhala soyithuna lena mbangomso. Masiqhube. Izinikezele lahlele kuye. Lahlele kumkanda uyazi ba kudala ndibethelela information when right. Yabo nje kubuye ke results yabona lo muntu abuye mhlawumbe no 20%. Ayisucheckishe lami iphephe ndibuye no 17 yabo. Wenze njani kodwa besibhizi soyithula ithi hayi efondini. Balance izinto zakho. Yabo, the balance izinto. So ke the Golden Key Leadership Summit, it was in New Orleans. Yeah, New Orleans in the United States. Right. So they booked connecting flights. So I was able to lay over Paris. So I was there in Paris, did a bit of shopping, then New Orleans. Then from New Orleans, I went through Dubai, Middle East, and then I was there for a while. So shopping there for everything. And final verdict is the Friday after. I'm abroad. The Orkant. Yeah, get decide on Friday. Get decided on Friday, yabo. So kumani so ndibuye ke ngoku, and then klaveki ke ngoku ndihleli ke ngoku manje that's klaveki lokuthe I decision I verdict sizanikwa Friday. So ke ndihleli ke ngoku klaveki. Hey, something very interesting happened, ne? Into engazange ndayibalisa percent, not in depth I would say. There's a guy called Miles Monroe. Pastor Miles Monroe is a motivational speaker, but also like is also a pastor. I love listening to his sermons about purpose. So Pastor Miles Monroe, I did about purpose, and he spoke of Tatu Nelson Mandela. Tatu Mandela, do you think that we'd have his face on Imali if he never spent that many years in prison? So wahamba thithe purpose ugqiba wathi ba kafana ucinge bra lenze ka day before conviction athi ke ngokuMiles Monroe, sometimes your purpose will take you to jail. Eqoma hey kutheni nizawudlala kanye day before lento, but I had in my mind I was like I'm the husband not guilty lo like case man up case. So he was talking about the purpose, but there's certain challenges that you're going to go through in order for you to be molded into the person that you're supposed to be, in order for you to be shaped. I remember I even made an example of him
weaponsmith, but lamdo wenza weapons during the war in the Roman times. He was explaining the process yokwenza weapon, yokwenza sword. Ne, uthi Monroe la sword yathathwa ne, ifakwe emlilweni. Ne, xa ifakwe emlilweni iphuma ibomvu. Ne, then kubakho into ekuthiwa yi-mallet, metal mallet. Ne, xa iphuma ibomvu ne, nje ibomvu wena uyazi because ayo swordsmith. Iba ne-dots ezimnyama ne, eza dots zimnyama ziba ncinci kuyo ne, it shows uba eza particles zala soda zikadibani zonke. So funeka inqonqo ngala mallet kweza molecules ne. After inqonqile ayifake emanzini ayikhuphe, funeka aphinda ayifake ngokuphi emlilweni, aphinda ayikhuphe. Funeka inqonqe lanto kude ngabikho nespot esi1 semolecules ezingadibenanga. Lanto lethi kumgqoko ke nini. Yabo. So uyayibona ke ngokuyila process. So ke ngoku uthi during this process in those times, if isword army going to war, if isword yophuka pha kwe-army, it was seen as treason. Wakwazi nohengwa as i-swordsmith. Because uthiwa uyosibulalisa mos wena uba uzasinika isword engekho ready for ntoni? That is not ready for war. Yabo, uyi-treason mostly, uyasakhela. Yeah, uyasakhela. So he was explaining la nto uba in order for uba ube la sword, ube the perfect sword engazikophuka, sometimes funeka uthiwe emlilweni, ufakwe elahleni, khutshwe elahleni, unqonqo, ufakwe emanzini, uphinde ufakwe ebushushwini, yabo. So he was explaining ubana i-purpose ke ngoku injalo uba sometimes you have to be in certain situations for you to for uba kuphume the potential that you have in order to achieve into ufuna uzachieve in life. Akekho umuntu ophuka usuke etrongweni bambalwa like i-leaders zonke zikhe zathatha. Zonke imajo. Zikhe zadibana namatyathanga. Africa wonke umuntu bekhe wathi. I-owners zezitavern sisela kuzo zezikhe. Hey, asobiza amagama. No comment. Lezinye comedian mhlambi. That's why she broke. Omrepa bayangena zibuye zirelease hits. No ndiyakuva futhi. So kwakusenzeka lo sermon ke ngoku, so I wake up in the morning, I remember kwakuseleke kwasele cousin wami sisanda, so I had to go to the funeral, so nanisenibhukishelo ke ngoku ne-flight tickets yabo, and then ukuza kwaliqala. So ke ngokwenzeke ngoku yo bra, like as the magistrate was reading like the facts, mos kuye kufundwe i-facts kuthiwe bana these are the facts in dispute, like basically ubakho i-process uyafunda ke ngoba the state's case was strong because of this and this and this reason, it was weak in these aspects, but umna kube ndandiligqwethe at that time uyakwazi umva umuntu ba uyapi nje methethayo inhliziyo yami ke ngoku I can feel it beating fast. Uze court uba pha kulanda not uba pha emaplangeni, so my heart was beating fast. Like I can hear balendlela iyangaphi. So wathi ke based on this and this and this reason, therefore I find the accused guilty of rape. Hey, khupha mehlo, xa ngikhupha mehlo ndava isikhalo emva kwami yabo kulaa dabs weyonothi umakazi ngudabs wami akaphuma makho, so no akayazi kaloku mama yabo. So I looked back, when I looked back ndabe ndimbona udabs wami elila, like she was crying profusely like nyani wayilila. So I looked at her and I knew ngaphakathi uba andikwazi tu ukhala mna, I can't, I have to stay strong yabona. Yeah, napha indoda, but I was like, hey, funeka ngiqine man yabo. Yeah, funeka ngiqine. So she was crying, so I just made a small smile. Ngathi no, sibana wari dabs ngizabuya yabo, sibana wari dabs ngizabuya naleni izawugqitha yabo. So what happens at court is that xa sosenzelwe guilty ne, khona itrick abanayo abantu abangayiqondiyo ne, it's a psychological thing. Usenzelwe guilty ne, awuxelele iminyaka bayizaba ngaphi ne, senza guilty ne, then ngoku uzawunika i-chance yothetha about how you feel before unika iminyaka. Uyazi kwenzela nto kwaze ba xa usiya phayana khona abantu fumaniseka umuntu uyaziqonda nxa senifunyene guilty aphele ethetha inyani yabo, kanti akayiqonda iminyaka ngoku izawuxhomeke ke ngoku le nto uzayiphuma kwemlonyeni. Yeah, because kuyazi your emotions are high, so uzaba nalanto uba nandinceda ndayenza loo nto leyo, uyabona kwathini uyabo nandinceda yayibona nto litrick nje uyabo. Yeah, it's psychological. Yeah, it's very psychological. So kuyazi emotions are high, uyazazi sewuzazi mos uba asuka ndihamba ndibanje umbore ke ngoku, umbore yonke into wehle ngayo. Kanti iminyaka mhlawumbi izaba ngu-10 uyandisile yangu-20 wena ngenxa yothetha ngenxa yothetha. So
So ke yo hayi nobe ngenyusela iminyaka le friend manje ngathi ngathi kodwa like athi ungathethi umna yeke ngikathethi kwathiwa iyafana na ngoba rongo kusazi hey iyafana ngayo hey so ke so yeah it happened and then I remember ndithetha phayana and I was like in all honesty namjonga ujaja emehlweni it was a woman that judge namjonga emehlweni that in all honesty and sincerity andiyenzanga lento and I actually quoted one of the verses zika Miles Wise quoted the previous the previous night it's ndisakhumbula ngoku it's in my head ngo Proverbs 19:21 uthi love is but many other plans in a man's heart but it is God's purpose that shall prevail. It's your live by God. It's your part. So there's a lot of plans, manji, that I had in my life, and I'm a lawyer now. So all of my studying 8 years is going down the drain, but it is the Lord's purpose that shall prevail. So okay, wafa kumanji then sentence go 8 years. I sentence go 8 years. Kwal gqotha lami ngoku confused. Hoba hey be rape 8 years. Hey. So ke ngoku xa ngisengathi yehla ke ngoku kunalanto ba hey ubene doubts man lo muntu ngalento like ayonto she's not fully convinced ngalento kuba kunike 8 years for alleged rape. So ke ngoku ya ke nafakwa ke lama chain atanda sibona ba ajonga ndiyabhandinda nyani ngoku hey faka khaxa uyalila pop oh my yabo tata relax akufaka izawe khaxa yehleza steps hey bra those are the longest steps I've ever taken ukwehla yapheseleni because every step bra ngikhonqa the sound and it's like it's very painful because it's like you can feel that you're walking away from your whole life. You're walking away from your relationship, you're walking away from your friendships, you're walking away from your family. You're walking away from your freedom. You get what I'm saying? So I knew that okay ndingenile ngoku akusekho kuthini ngoku. So ndangena phayizansi ndafakwa eseleni ndafakwa usele ndodwa. So nafika ke pha ndakhulula ke ndangena pha phakathi. So I was sitting there and I started praying. I started praying phayana get journey yam and kube nomuntu okhuliswe ke funda iBhayibhile. There's a story about Joseph now. He was falsely accused and then he was sentenced to 2 years. Funny enough, he was sentenced to 2 years imprisonment with Joseph. Then when he came out of prison, he became the prime minister of Egypt. So I was sitting there thinking that eBhayibheleni kukho story to relate to every single thing that will happen apha emhlabeni. Akho story umuntu that a person is going through ingekho indawo eBhayibheleni ithina ngaso, whether uyagowa, whether it's finances, whether it's your family, whether it's death, whether it's murder, noba intoni na. Akho story umuntu anothi aka relate kuyo in something. Akho nothing new lapho kuviklet. Hayi ukudala kaloku fa quite a lot. Even a guy that uThixo wayethanda 99 David I don't uyezanga cheat yes David wabona unkosikazi of one of his soldiers ehlamba pha wahlala kuphela esibhezi wabona unkosikazi ehlamba. So what he did was the following war wathi umyeni wala makaye phamba mbeke ne front mbeke ne 5 front aphela sisela kanyana chep aphela sisela. So yabona wenza lona kube funa umfazi ngena ku throw lo mthini lento yenzekayo okay no it's things that happen it's things yabona nto yakho ayazi iBhayibhile uthi ya relate lo nedibanisa umeza phani le story sakhe ukhona eBhayibheleni it's there, everything is there. Thina siyazi iBhayibhile siyafunda apha so okay that happened and then I prayed and I'm like ndathi Thixo if lendlela indlela efuneka ndihambile I accept the challenge because makhona yenzeka nje yes bendinazi iplans zami but ukucacile ngoku ba azizokwenzeka olhlobo bendiplane ngalo. So ndicela ube nami kule ndlela ndiyoyihamba because le ndlela ndiyayibona so ngoku ndithandazayo pha ndiyava kona kwezinye kambakazo kwezinye nantsika sentsho you can feel
it's lanto kuthe it's palpable ngathi uyava uba ngathi kukungcola like uyava uba kuyinkohlakalo like it's a kumnyama like even jonga the land it's very I would say it's spiritual because yazi umuntu nobu nomvala amehlo ne umfake pha angeva uba noba kuthethi imntu angazi uba ndikwenye environment manapha I'm not there's it's ingathi yavakala so ke ndaphela ndisiwa kosele kosabantu bazofaka kugongqo basiwe eSt Albans. St Albans is the second highest stabbings. It's a notorious even it's second to a Paul's for the stabbings. So obvious ndafika sendiyazi ndifika sendisithi but ndiyazi bazothiwa woshi qhubeke sendiyaba nizawuthini kanti nenzani igqiba yeah so ndisetshwe ke ayineke ndabe ngenamali bendiyazi mos uba hey yandiphela mandingaphathi imali setshwa next ndaphela ke ndihamba ndisiya so ndancedwa nguThixo in a sense because at the time there was a cousin yam who called Denver Sangocho wale 26 phakathi so he knew that cousin yakhe is on his way there so ndathi ndifika manyuba ndizadibana nabani ndizaya kwesiphi isele ntoni so uthi ungena ke ngokuphayana and I can't get balance in depth ke yangaphakathi so uthi ungena ke ngoku it's either you get recruited on one of the sites either zizinto ezazi above kama 26 kanye ama 28 so I decision iyethatheke ngoku xa ungena pha so normally ke if ufika mhlawumbe unxibe o-G staff abiyani ntoni ama 26 ayithanda musimali nansi wazafuna ukurecruitela kwelicala yabo and then ke ngoku kweli cala these young guys mhlawumbe unothi ke good looking yellow bone young boys 19 18 you'll find that they baye bafune ke ngoku ngala majita kwelicala yabo so ke yake I'm sure you've heard of the things that happen in prison hayi amnandi ngafika ube safe ngablenda in wathi siya ngabe uthi hayi mthatheni kwelo cala amadoda so okay yeah I've never debalise in depth about my story in prison but then I was in an environment that had so much hate la environment ndandikuyo it had abantu that are resentful abantu that are filled with hatred abantu abafuna ubulala abantu xa bephuma ngaphandle like so I arrived in that sort of environment that you can feel bana apha akho thando so ke ngokuThixo wandiyala ba wena you have to be different here and then danse ndiyazi ngokuba I'm there for a reason khona ipurpose yam that I have to fulfill khona le mission ndikuyo yabona so all the things Thixo wazithetha kum into bana if abantu abafana abakhuliswe inkonzo abakhuliswe belazi ilizwi likaThixo if they are not placed in situations ezinjeya abantu bakhule bengamazi uThixo bavele bapha bazawuvanini kanye phingo Thixo so abantu abafana nawe bayadingeka for uba abantu they can see the light so ndafika ke ngophayana ndafika and I spread the gospel like ndathetha ngoYesu Christ I spoke of ubana there's a purpose for your life there's a purpose for everyone apha emhlabeni kukhona isizathu soba ube lapha emhlabeni and the changes that we go through so ndafika I spread the message of love I actually inspired a lot of them aba ku top abakutheke banamagama abo ke kuthiwa linyansi top so top lona is the top guy so they were inspired they're like hey my question is ne kuyo yonke le process elapha ibona yonke le nenzikayo yena into yakhe emotionally how was he like akhola anger kuba manje lento angayenzanga khola msini ufuma sibana ngase baba kunamajita khoye phandle ngase abona icebo ngalamntana okanye kubona izinto lamsindo ba yeah you know it was very awkward kanye it was a very weird situation yam was a lot like it's like mna ne andiyazi mana abanye abantu bano understand it's like I knew mna ngokundingena phana like ndabaxolela before ngene kaungena man awkwardly enough ndabaxolela before I even arrived in the prison doors ndabaxolela and I'm sure if sangibaxole ngokho lapha thuthi I wouldn't have been here ube ungakhonqa ungafocus ungathini I forgave them even before I arrived but because I knew that not forgiving umntu that has wronged you is only going to bring you back you're never going to go forward so yeah it's very hard but then I wouldn't have done it without God because nguThixo okhuphe inhliziyo elitsha wafaka eyenyama so I had already forgiven them but I forgiven them with the background into yobana khona le mission man ndithunyelweyo apha yabo khona le mission ndithunyelweyo apha iwaske ngondifutha miles ke ngokulapha kumenhloko bazimanro so into ye purpose ke ngilapha kuma ba jonga khona le mission there's khona into uzoyifulfilla apha
Yeah, but funny enough, that's where I found my purpose in prison. That's where I found my purpose in life. It was in prison. But I'll go into depth some other time. Yeah, because what you a relationship. But all time to raba paying never boy benjana why? Abana school. No, bro, understand they people before anje. Abana role models ngako semve nhloko Mandela ubanibani. Utamthura uye edome waphuma nenombo. Uye une masters. Yeah, benzenza zona bene LLB ke la we are organ. We understand. So I been a foundation eseyiqinile. Yeah. Utamthura yena xa wena ikhandi sobe yozimela kwa 18 abehlala utamthura bemosha ubanjela umosha kabanjelwa ngawumosha. Yabo. Usathana lo ebethunyiwe noma makafaka ubraba ngaphakathi. So that uThixo azongvezela yonke. Yeah. So I truly believe in the sometimes God will allow certain circumstances for ubana sword bafunekile uyongena kulamlilo. So for you to be the perfect sword kanye for you for ulole kube right. So it's like it's extremely unique situation yam. Dithanda ukuthi ba it's extremely unique in that I don't think ukhona umuntu that would relate to all hlobo and relating to what happened to me. I'm relating to it like this, like all hlobo. It's like I knew bana ndiyotini pa. So I arrived there, I figured that I thought about God and I spoke about purpose. I told them that they have a purpose in life and that is called but then there is life. So I arrived in a place that didn't have life, in a place that had hatred, and a place that had 0% love. And a place where apho kukho abantu abayenzileyo le crime wena ungayenzanga. Yeah. And do you know, funny enough, how did you feel? In fact, like I'm sure you must have met someone. Many of my brothers. Many. A conversation yakho nabo bantu ube wena ungayenzanga. You know, I couldn't pay wisdom to be able to deal. One day pay wisdom to be able to deal with the situation because you'll find that there are some ngokole naye ndibuze ba accept so so bangaphi abantu yabo yo bra I lost count axelela umuntu bana hey bra ngikhumbula nisakhumbula bra baninzi bra fumanise kumuntu axelela abantu akholisa itrongo uxolela umuntu bana akholisa itrongo. So basically part of the stories let's say the Bible akho ndawo engarelate kuyo. Part of the story that I told guys, especially guys that were in for a murder, was that there's a guy called Paul. Paul was a murderer before I recruited Mutik. He used to murder abantu that don't go according to law, 10 commandments, law kaThixo. So if umuntu ecaleni ayinguye uthunyayo ba hey wena funeka ke ngokubulele because wenze lento. So ke ngokuThixo wamblind at one time and then wambuza Paul, why are you persecuting my people? So wa recruiter lo muntu wayengumbulali Paul. Yabona Paul lo ubhale iCorinthians nezinye Ephesians. Wamconvert ukuthi wayengumbulali wamconvert uThixo yayiyona entswempu kwiKingdom kaThixo le uPaul yayingumbulali. You get what I'm saying? So I was telling these guys that irrespective of the things that you've done, if you come as you are kuThixo uyakwazi uyichange isituation. Uyakwazi uthatha kanye lo muntu uncanyiweyo. Lo muntu uncanyiweyo bajonga last number yomuntu leyo. Yabona underdogs ngabona bona Thixo abantu Thixo abatarget because intoni ufuna ubonakalisa ba kanye lo nimncamileyo nina I can do something. So guys are very inspired but hey bra kuka eBhayibhelini kanti kumuntu ayibulala abantu uThixo amsebenzisi ewe there's wamsebenzisa ngokwayengumbulali. He was able to use ndabaxena ngoMoses wabulala umuntu naye phe Egypt kuzabaleke. He had killed someone. Why nongcwanga lento ba babephetheka kabi abantu bakhe. Part of as a soldier Roman, I think it was Roman Egyptian soldiers. Wayibulala Moses lo kuthethwa ngayo hospital. He killed a soldier. Wabaleka waya into wabaleka waya kwi wilderness. But ke ngokwaphinda that's one of the reasons why ngafuna ubuyela pha kuzabiza ngoThixo because nalantu ba yeThixo ndinesimoko ndine case ndine case pending kaloku phandi nomuntu endimbuleleyo pha yana kwazi ngaboyika uThixo xa associate nekiller eBhayibhile yojonga irent so okay you'll find that ndibaxela ngethi so bayothuka bona they've never even held a Bible so bayothuka ba hey sicema thina zisaints zonke pha ngabantu abamsulwa ngabantu abamsulwa ngabantu aba 10. I even tell people of
I even tell people that are going through into funny depression. Part of there's a guy called Elijah. One of abantu babenswe in the Old Testament. Elijah had depression. He wanted to kill himself. He had depression, extreme depression. Jesus is there. Yeah, he had extreme depression. Yet he wanted. Why say, I want to kill myself? Like, why depression? But he was one of the people that God used. In fact, I think he was taken by a whirlwind of fire. But so I'm just telling you, I'm not necessarily about Bible study. I'm just telling you of the type of stories I was telling the gents inside, the people that were depressed. I was showing them how all of their stories, they actually have a relation. So weakness yako, it means weakness yako can become something better. Uthixo will warm you like. Uyakwazi ichinja. Uyakwazi ichinja. Yes. Uyakwazi uvusa ikhaya. Yes. Nguwena uvusa ikhaya. Yes. Wena ncanyweni. Yeah. Bulala generational curse yonke. Yes, wena kanye nomuntu uncanyiweyo. So I was telling, so they were very shocked. Ubana, hey man, kukho izitori ezinje kanti, so they were very inspired. I remember the one time really touched my thing. Hey, ngumuntu okhala nothanda ukhala kancinci. So this one guy just tapped my shoulder the one time, and then ndabheka. Wathi kuse ngusozo bride yathi ya uthe bride ngicela unifundise manje befunda njani iBhayibheli yabo. So this guy has been there for iminyaka sukubulala yabo. So for a guy, a hardened criminal like that, to even say such a statement, it means that something happened in his heart. So you motivated the gents inside Nanfuka 10 to 6. Also there were other guys that also motivated 10 to 6 until 6 o'clock, motivated Seleni, and then you start your day. Okay, yes, buyile besatsha bengafuni nibone noba niluma njani inyama ndiyazi abantu abanye bafuna ubona baza iluma njani. Bethe caleni. Bethe side angles. Plate ebimandi. Imnandi engabani plate. Ukapha bantu abasisipha ekitchen bangakwazi ukwekoneni ndakaba hayi plate yakho ngasekhaya. Apha next door kwasekoneni. Apha next door? Hawu menzi uyapheka. Hey, yapheka lapha. Also uyatya ngaphi plate ephelileyo uzothoba. And then kuvaliwe namhlanje yabo ubavulele thina sodwa apha ekoneni namhlanje so yonke into abasisenzela VIP lounge now. Okay. Yeah, but no sibuyile neGrotman uTasozo yabo istory sithatshayo, but at the same time nje busikwazi nohleka yabo ubona xa sengxaki nathi indawo zandiyibalisa yabo ngathi kuyaxoxa yabo sikulonto ke ngoku isibalisa into enzekileyo, but uGrotman engathi yayomelele. That's why sikwazi nohleka in between, because yazi xa ubalisa into emhlungu like sesiyihleka because siyakubona indlela ostrong ngayo, siyakubona indlela omelele ngayo yabo. Asilili siyakusalabrate njani yabo, because inqabile loo nto. Wonke umuntu uyagowa, umuntu ukhala ngedepression, wena ukhala ngepurpose. Imagine yebo ibalekile terms ezisetshenziswa ngumuntu. So omnye uyibona as depressing, omnye depends how you look at it, the situation ukuyo yabo. Hayi kulento ukuthi dawuze ndibalisi ungazi istory ngokuse ikhona enye chap yayisanogwetshwa. I'm not sure noba yayi 10 years now. So uyafika ke lo mjidi eselele siyambona bajonga esanogwetshwa kubonakala ebusweni ke ba ya ba usedizi badizi mos labo badizi uqome siyabona bewudizi lo mjidi wajonga phansi wathi yo hey ndayiqala ngaphi kwatsho enye yayi life aval ne life sentence uthi seyiqalile nje ndoda yaze uqalile ku day 1 lo. So you'll find that ngabantu naba baphayana. So you'll find, yazi, to be honest, sometimes ndiyabanaenda bakhumbulayo, because one thing that's very interesting that I found inside is that otsotsi, I have the most nicest hearts. Otsotsi, like you'll find that xa uhleli nabo banothando yabo, xa ufika ufumaniseka bazama ukulungisa ifethu grand yonke into. So it's one of the things that I realized why these young boys is attracted to bona, because a lot of them, they've got a very nice personality. Xa ngotsotsi and nasesikolweni ba clever baba clever. Khona nye clever esikolweni ibanjwe 2 months gone ibuye phakamise isandla yazi lebeni lapha phakathi attend kodwa libanjwa azidom situations ezinjalo. That's why abantu benomsindo bathi awona amadoda asetrongweni anzazi into ezishekileyo apha. No comment. No comment. Yona intelligence pha not lento ishekileyo apha. Yeah Grotman. So yeah, just a recap ke close situation that I went through. I was wrongfully convicted. Then I was sentenced to 8 years in prison, and then
after like 2 years again, that I appealed the decision, then I was found not guilty. And then thetha namajit and then bandikhulula njengesihle even though ndabona ba hey babawula nolila baye qombe ifonini waziwa ngutabranga ngaphandle uphethe idoshi uthiwa idoshi mose kanti uphethe idoshi uyayidlala idoshi straight but ngoku emotional yabo ngqobeli yagcike kanti unazi emotions fumaniseka but situations there ubona uba ngabantu aba these are people with hearts xa ke zenzeka kwezo circumstance situations ezenzekayo and then whereby they found themselves in close situation bakuyo so yeah naphela ndiphuma ke ngoku and then kuze nditrend ke ngoku ndabhala i-status of what had happened so the whole journey the everything so I wrote there about okay kwenzeka lento and that I was inside and ngoku ndingaphandle but I think one of the things that really touched people's hearts was phaa ekugqibeleni when I was like kuyo yonke the painful situation that I went through I just want to say that to the people that did this I forgive you yabo I've got nothing against you I've got peace in my heart I've got peace in my heart ndina ngokuba nodibana mhlawumbe ndiyadrive ndibana indlela mhlawumbe kyanethi samisela I don't mind samisela so the thing is into inhliziyo yam didn't just become this way ne it became this way is because we are in environment that has so much hatred ne so if when you're going to embrace like hatred panga phakathi you're not coming with a solution just adding to the problem so I was in an environment where there was so much hate all that I could do was spread love yabo so nangoku ndingaphandle ndifuna into into embi kanye into ehleli kanye kwathini because ndoni zokundawo ene hatred so lokho ndifuna abantu mabenoxolo so after yonke la progress yonke lanto ebomini bakho how do you feel about women Are you dating? Are you joining? Are you dondoning? What is going on? Yeah, man. Like, yeah, we sing about it. Like, you're not gonna really. Uyibambe lando bena lando ba na zonde every single woman female. Out there you wouldn't be doing justice ngikwenza lonto leyo. Yeah, I've got nothing against females. In fact, a lot of my friends are females. My best friend is actually a female. So yeah, man, like I love being around women. I love environment of women, and it's one of the things that I realized. But the presence of a woman is very powerful because in environment there's no presence of a woman, so you can actually feel. I have more of an appreciation of the presence of women, and obabu soft, nalana. So I really appreciate. That's why I really love being around. Mandela uphume khumbula abantwana. When ukhumbula lado bethanda. Lani nifake papa. Khaya mqabela. Kodwa kaxoxa umlando uhlala nabo yabo kumlando uhlala nabo and ngabona abantu like bayabona like you'll be surprised xa uzimamela females xa zithetha uba oh like thina lokho siyaba yabona ngalonto siyaba ngayo or sicinga into sezicingelayo but xa umamela female ithetha lawe like okay khange uyibone le yakhe ngoku ngibone nakule angle azengayo but what I love Seya kudla ngothiwa mosixa umuntu ebanje wathi uvele college college school of college no ufuma sibana la muntu uye power upgrade babe iroba uvele bambi heights ngoku akhona bathola mandisi yenzeka yabona uvele college bahanti bese college so beyofunda but yena ubuye nesikolo samanyani samanyani yonke lana leya in any challenge that you go through there's always a lesson that you can learn from it. It depends how you see it. How do you see this particular situation? During the leadership conference when I was in New Orleans, wabeke indle echitheke leyo pha and then wabuza two people wabuza oqala what do you see? Ngisilami ndibone indle echitheke leyo it's a mess yabo then wabuza lona wesibini and then that girl actually said that I see a beautiful foundation. I see a beautiful house. I can see a fence being built. I can see an upstairs. So it was a lesson. I was like, wow, it depends how you look at the situations. But you see this as a dire situation and you see it as a situation whereby you can make something beautiful out of it. You can make something beautiful out of it. So you'll find that because the situations it depends how do you interpret it. How do you go forward with regards to that. I've seen a lot of times umuntu moshile wangena mhlambi bezama into efraud kanye beropi yabo afike pha komnye kudala waropa kuthiwe uyenze ubuxhaka lento babuthe wathi uyibona umuntu aphume
apha phele nantseka phele babhetere kule nto beyenza aphele ngene nakwezinye izinto ze-fraud nentoni yabo so it depends bana what do you take what do you fulfilling your purpose so yeah nabhalisa status then after status trended and then it was training like for the whole week. I was been on ENCA or Times Live or Daily Sun, Moja Love. I've been on Moja Love or Metro. Yeah, I've been on a lot. I actually lost count. Also other radio stations and other parts of province like my Northwest. Yeah. So I'm always open to tell my story because I believe that there are some people that it brings healing. Yeah. Because I remember the one story that strikes out because I had more than 1,000 inboxes after I put up mama I haven't spoken to my children in like 15 years. In 15 years and but I saw that if abantu banokwenza ndibhlunga ngakakuwe uphume and you're able to forgive those people as I'm telling you right now ndizawudibana nabantwana bami so it really touched me la ndobana wow my story is actually touching the lives of people about story of love, a story of forgiving others, irrespective of what that person. Yes, I know it's not easy, and then if you can't do it on your own, just ask God to help you. But because it's not good. It's not even good for it's not even good for the mental health. So yeah, I can appeal in the trend, and then my life was just fine. You see? I graduated. I've got my own NPO. Wow. It's called Youth in Your Oceans because there's a maritime law of the sea, ocean economy. Okay. So I get jobs for Abandu selection, predominantly ICAS. Okay. And then I actually teach grade 9 subject choices maritime lawyer or you want to be a port manager, you want to be a marine engineer, marine architect, so they don't know about that. So about how do you become a doctor, how do you become a teacher, how do you become a lawyer, but there's other professions that they are not aware of or they are not privy of, so I help them. So through umsebenzi of my information partnership with Transnet as well. And I have other partnerships. Like through the opportunity in Goku, I was invited by United Nations. What? Yeah, fly. Yeah. And I got decision as I went Goku flyer. Yeah. In peace, yeah. I was invited by the United Nations. Wow. Biodiversity conference actually COP15 is a Montreal in Canada. Montreal. Yeah, so the invite you okay, NPO and your expertise as a maritime specialist would like for you to come with the delegation South Africa, Department of Forestry, Fisheries and Environment. Yeah. Like Minister Nobani, no DTG, no DG. Yeah. So I'm with that delegation. We basically talk the policy of the whole world surrounding the environment. So it's basically the biggest conference for environmentalists in the whole world. Wow. So I was invited and sponsored to go. So now I'm sitting here thinking, after God granted me this opportunity, I would have still been a lecturer and content and go boom. Yeah, we are both. Broke because we don't pay. Imagine. Or some the entertainer well. About wings, about imagine. About frontal. Yeah. Frontal. Imagine. I got it at the layum and we'll fly was a Galini. Young at okay, flight till landing. I tell the even higher than it's amazing. It's amazing how God works because if you are kapela Gokia, then you know NMU for me to go there. Yes. But Goko I'm busy United Nations. So it's God is restoring all that I've lost. So I am very happy, I'm very content. I love my family. Yonkindo like Yonkindo yami hamba ngeorder man. Yeah. Phambi must wait back. Usaqala bila question. Olate. Why yazinini? And the reaction ga Olate. Yayinjani? Askisi yayinjani ngoku ya. Umyeni wakhe? Ngokunyana wakhe. Yabo. What had happened was Bali so send Pumile because Kla funeral Mosisana were very close lo be funeral like on a weekend. So umama ke ngiyazibuza sibayi man ubusoza ifana soza nobana xa into ebalekile yangafiki yabo
so uspeech uthi waqoma hey man linde iphele lento then wambiza le roomini then wamxelela ke ngokuba hey awusoze ugwetyiwe 8 years. So funny enough my mother is very strong. Funny enough kwalili brother yam yalile ngihliphineke yalila omama wathi no don't worry don't worry uthixo ukhona and izawuzivelela nyana. So wise bambi, do you know the first time my mother cried, the first time she cried about everything was when I called her ndamfonela and then I was like ibuyile decision brand yaphuma eTrongo wathi isikhala zangazange ndaseva alila. She was crying, said thank you God and everything. So they drove same time for baba yonthatha phana eBhayi. So yeah, even ngoku these opportunities, my mother's very yabona zange bengilamzali wami usithi not wami umntana aba ngumzali othi Thixo ndinekela kuwa yeah because there's certain things that are scores zenza on our own. It's all decision like it's in God's hand. It's because watch mama wakhe sozibana yenza lonto so usiyane enza lonto leyo kube thithele umntana abe usiyane bawuphethe berobha usiyane uba usimamele isitori sakhe saqala uthende ikhulele ebazalini abatshadileyo kwa-17 so abakhonzayo mamele very solid foundation. Christ foundation, very solid foundation because ke yonke le journey yakhe inothixo. Yeah Umuntu ngemncane lathi ajonga mfethu awondoyanga wena wena uyabakhetha wena nesiduko waba ngeziduko wena why me uyafana nje nosasa waba ngeziduko wena uphinde kuthiwa uthixo nabantu bakho uqoma mna ndinguyena Nako thetha nathi ngoku kuyaduduma wathi like but man ya inspiration man yabulela like usibambile thina yabo. I can imagine umuntu ozawubukela ehleli engqenqileyo lawe angene kule channel ajonge yabo indlela azawuphuma ngayo yeah because odaki content esifumanayo izinto zesijolo nentoni nentoni it's not wholesome content akho yabona senziwa nje everywhere uthi ujonga ifone uthi ujonga iTV usithini yabo siyazigulela kuthethwa ngedepression ngapha nentoni yabo. So xa sisiva into bakho abantu abanjengawe tabambe le ndlela uyihambileyo and waqina bra like oko story sakho siso oko ayikho indawo athi bana kwabhlungu khande imvisiswa akhange kuthi ouch khange ikhala indoda oko yomelele akhange jike khange itsho noba khange ndiye utshilo ba khange ndiyenze lento but yabo uthixo uNkulunkulu yabo and ikhona manje question kanye point khange ndiyitache kulanto bana ndikwindawo abantu bayenzile lento mina ndiyenzanga. Did you know that ngona ni motivator guys inside ndandingathi kubo ba andiyenzanga lento ndandizifaka ndibe within the that sizenzile ezinto sizenzile but kuyo yonke lonto leyo yabona uba it takes a lot of courage being because kufuneka ukuthi they have to relate with you, they have to relate now because if when uyazikhupha so you won't touch their hearts. So if babona ba lo muntu ulapha kunye nathi kulento yabo as hard as it was bana funeka uthi sisonke we've done wrong but now we have to reconcile with the community. We have to push forward. We have to make sure that size role models for abakhulayo. We have to go out there and tell the young ones bana crime is not good. Into ezinje because zinganehleli sanokuya apha sanokwenza olhlobo yabo. So basically I was telling stories ezinjalo. So yeah, so as we speak ngoku I go to schools, I motivate. I've also got another NPO tongue, No Return, whereby I go to prisons and actually motivate them. It's part of my purpose. So I find satisfaction, Glando, of doing it, of actually touching the lives of people. I always say one of the words of Albert Einstein, Uti. A life lived without service to others, not a life worth living. So I believe in serving others, and the more I try and serve others and make sure that abantu ba right, the more God makes sure that ezami needs are met. Yeah. So I'm quite selfish kind ndicingele mna but ndicingela abanye. I'm always ndicingela abantu. The more ucingela abantu, the more God will make sure that we're now solid. Blessings. So yeah, it's a love story. Basically, in a nutshell, it's a love story. Siyagrova, siyahamba, sine meetups, sine blind dates and whatsoever things happen.
women are bitter. I will never see we are bitter, guys, and we all know that. Don't you have anything to say, to warn, to encourage guys, but must be careful out there because things happen. Namhlanje ndiyakwazi uhamba no-sister wena bekoneni bemandi siyolala kusasa usiya mpilo abantu yohamba abantu mangoduke ndiqonda ba i-20 siya kodwa ngibona mana uyi-celebrity ngiqala kakubi nge-police station ba usiya waza wandithi yabo into ezinje ya. It's it's very painful, and you'll find that it's on the rise up in South Africa, whereby I think also unemployment is connected to land because uyafumanisa kuba ngoku ingathi they're trying to extort money out of. I've had a lot of friends that abantu basel ba yongile bekumandi kwaselo kwathini, then in the morning umntafuna 20,000. I was in Joburg. I was in Joburg. Abachomzi amzindibalisela yabo. So you'll find that umuntu axeleke ngokuba bawunikanga le mali report police station. It's a sad reality of things. And ke ngoku do you know that it dangerous lengandoni? It dangerous to the extent whereby kulona yenzeke nyani kuye kuzaba nzima for ba amameleke because kukho abantu abadistorta pain yabantu that's serious because there's really women that go through izinto of rape that get sexually assaulted bangamanyelwa. So you'll find ke ngoku kumameleke lona into engakhoyo then xa kambi ixesha athi ayichitha case uchitha ntoni case hayi zange yenzeke nyani yabo. So ke ngoku xa kufika omnye police station la mntu uthathe uzawuxuma ngomnye lo uye wafuna imali kanti umntana abantu nyani she went through this painful experience. So it's dangerous lando that a lot of some women do, not all of them yabo. So it's just a matter of ba society ilungiseke man ilungiseke for ba sibe moyamnya society. Ngithanda ukuvuxolile Grootman, even I hate gender u hate nje i-problem lenzwa ngabantu yabo. So I know siyabulela Scars to Stars first episode Seya no Athini Bob Sozo was our first guest. Silapha ekonene siyabulela kakhulu. Ne subscribe nembook your host guys MC Msasazi yonke lonto. Click. Uyafuna ulandela, uyafuna following ufumane kaphi? Oh no, Facebook Musozo Ncanga. I'm not much of a social media person, but I do post here and there. But ngabile. Abantu bayanidaba ukufumana because unento strong esiyidingayo yabo uphathisiwe yabo into esiyinqonelayo because nathi nawe amanye amaxesha nje buhlele sonke apha nje buthetha awukho ku level yami I think ndisezantsi le yabo like iyoyikisa lento iphathisiweyo wena and iyakhuthaza inkulu lawe inkulu yabo hleli nomntana kaThixo nyani presence yakhe iyavakala isinqe sakho siyatsho yabo. So nathi sawuthi silala namhlanje yabo umuntu ezazi noba I'm motivated. Yabo bese ngiye khona ukuthi kunde give up. No, I'm not. I'm not giving up because of him. Sifumene ke ngayimamela kale encouragement because no yena angaze busirious obuyatutsha lo ethethino lo but now ayazi abantu abangenazinyo bayajikela bafika abantu amazinyo akhodo yabulela kakhulu Grootman man yabulela kakhulu. Thank you so much for having me. As I said to you, because when you told me about Scars to Stars, I was like, I'm 100% on board because I'm for wholesome content, and the content is a motivator people to become better people, to make society a better place, to spread more within society. So I'm always for initiatives as in Japan. So it's a very great idea. I'm 100% behind you guys all the way. And mandikhuphe ku universe onye simfunayo landelayo ngumaXhosa babonile abantu bethetikanga pha oba soze niyithenga impahla e-3000 ayo target market umuntu wethu boy afford ithula sokutambizi ngendawo. So yabona nje uthethe nathi olhlobo nathi siyaziva ngobajonga yabo siqale ngolhlobo siqale ngale energy siphe yona yabo sibusisile Grootman sizawubaleka qha ke ngoku straight because usigalele ipetrol. Awuzaba lapho umaXhosa because ucingisa into yayithethwa this other speaker xa umuntu ekhalaza ngeprice akayo target market yakho because akho umuntu oya kwi-store sakwa Mercedes afike pha athi Toyota is cheaper uzawuxelela pha nanke uToyota
you know 15,000 years. You get a Mercedes. Exactly. So there's no such a thing that a label is too expensive. Corn a target market. And yeah, it's it's a dream to me. It's a dream. Yeah, I think I'll get an item or two clan before the new. I think the photo guy overseas. It is a hustlisha gift. It was a hustlisha since you did our first episode. Since I hustlisha suknik. Yeah, 100%. That's why hustlisha sumthengela maXhosa. Uthenga ta ukho motivated. But Chef Nyani, I know Nyani, I will get an item or two before I go, because what I want to do is that I don't want to arrive abroad ndibe ndifike ndifithe in nabo pha ndifunza fika nxibe insimbi pha nxibe izinto local into zalapha local take pictures nxibe into zalapha local ngifanele abantu bakwela cala babuza ba hey man yapi le athayo inxibileyo okanye ufike khona inxibileyo wena pha uqonda ba okay exactly, because they love Africa and Africa has a lot in it that they really want. Akufuneka sizithande thina ke ngoku siyazi basiphethe into entswampu nathi kwi global market asiwikhanga strong South Africans. It's strong. No, Dagi Khotman. Subscribe, Bunny, Scars to Stars. Thank you. Episode 1. Thank you.